Na mtazamaji popote pale ulipo, hujambo na karibu. Ni jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa ni kuletea matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo ambazo tumezisanya mchana kutwa, na jioni ya leo tunao mengi ambayo yapo kwenye kapu letu la habari, lakini tuanze na taarifa kuu. Mimi ni Sambu. Taarifa yetu ya kwanza ikiwa ni mawaziri wapya walioapishwa hiyo jana, leo wamepokezwa ofisi rasmi tayari kwanza kutekeleza majukumu yao. Mawaziri hao wameahidi kuendeleza miradi iliyoanzishwa na wenzao, wengi wakiahidi kushirikiana na wanaondoka ili kuwafikia malengo ya serikali. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa kwenye baadhi ya ofisi mchana wa leo. They need to be overhauled in order to align with the Constitution of Kenya 2010 and the realities of the land sector marketplace. Of course, I'll be visiting and engaging different state departments once I am in office and settled, and I'll get more. I'll get more on how we work. Waziri, I wish you well. As I have told you before, I remain available at all times. Environment is just too important. I'm very grateful, Honorable Tobiko, and to hear that you will be available for further support whenever we may need to ask for your advice and whichever other support that we may need from you. And we are excited to have. Going forward, if you require any sort of support, please let me know. Once again, congratulations. Thank you. I remember the statement yesterday as we were sworn in was that there is no room for failure from any of us, meaning the government does not have room for laziness. Thank you. Thank you very much. And for the president to have actually bestowed that honor to Mheshimiwa Murkomen, it goes a long way to show that the president has got maximum confidence in our brother Senator Waziri Murkomen. We'll have that responsibility to ensure that business of building this country, facilitating trade, connecting people to people, connecting people to markets, connecting mama mbogas to the market, and small children to go to school through bridges, is gonna. This work will continue. And important projects, programs that the new president has mentioned, including the Hustler Fund, working with the SMEs. I am happy to inform you the seeds of those funds and programs are already here. Actually, they're at the point of germination. Some have already germinated. So what you need is just to continue watering them, giving the right appropriate nutrients so that they can flourish for the effective success. And in this I mean the Beshara Fund. At the Treasury here we have amalgamated the Youth Development Fund, the Women Fund, and the Wezo Fund into one and call it Beshara Fund to target the SMEs. This is something that you need to run with it. It is always difficult when you are facing multiple shocks that are persistent because they distort the pattern and even limit you in terms of response. But we know that we are going to map out the response from the National Treasury and economic planning, and I'm sure that will be the plan that will be undertaken by most of the people so that we achieve the goals that we are responsible for, but more importantly, they're going to be sustainable. Na kwenye taarifa nyingine sasa ni kwamba gavana wa Meru Kawira Mwangaza amejitetea kujitenga kutokana na madai ya wakilishi wadi kuwa amekiuka katiba na kanuni za uongozi tangu alipoapishwa kuwa gavana. Mwangaza ambaye amezungumza kwenye mahakama Milimani hapa jijini Nairobi amesema kuwa madai dhidi yake yamechochewa kisiasa. Kadhalika ametetea uteuzi wa maafisa kwenye kaunti ya Meru huku akiwadhubutu wakilishi wadi kujaribu kumbandua afisini. Vumbi la mvutano kati ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na wakilishi wadi huenda halitatulia hivi karibuni, siku moja tu baada ya mswada kumbandua gavana mamlakani kuwasilishwa kwa bunge la kaunti. Kawira Mwangaza kivunja kimya chake na kuamua kuwakabili wakilishi wadi ambao sasa wanatishia kuvunja guu uongozi wake.
Gavana Mwangaza Ijumaa ya leo akifutilia mbali kuwa amekuwa akiendesha kaunti pasi na kuzingatia sheria. Mwangaza akiandamana na mumewe Morega Baishu na wakili wake Danston Omari amesema kuwa madai yanayoibuliwa dhidi yake yamechochewa kisiasa. Nitasimama imara na hakuna makosa nimefanya, na nimejibu the EACC allegations ambazo zilipelekwa na MCS because najua hawa ndio walipeleka, and I know the person behind the whole thing. Walipeleka. I have answered to EACC. Maybe my lawyer akitaka kuwapatia kopi atawapatia, na mimi sina makosa hata kidogo, ni siasa. Na Moi the late president alisema siasa mbaya maisha mbaya. Kwa hivyo wanasiasa wa Meru, waacheni siasa mbaya, tutakuwa na maisha mbaya. Gavana huyo akisema kuwa amejibu madai yaliyoibuliwa na tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC kuhusu utendakazi wake kama gavana, akidai kuwa wakilishi wadi ndio waliochochea madai hayo. Kwenye barua yake, EACC ilimwonya Mwangaza kuhusu utaratibu anaotumia kuajiri maafisa wa kaunti, maamuzi anayofanya kuhusu fedha za kaunti, pamoja na kuendesha shughuli za kaunti hiyo. Ina impeachment wanasema ati wataleta, wamesponsor, imeenda kila mahali. Hiyo sasa ndio tunaita hot hair. Wacha wapeleke hiyo impeachment kwa bunge. Ikipita kwa bunge wapeleke Senate. Ikipita huko twende High Court. I'm ready to defend myself because I know I've done nothing wrong. Hiyo ni kujaribu kuchafulia mtu jina ati Meru, Meru, Meru. By the way, they don't know one thing that I know as a spiritual woman. Hii kitu wanaweka kwa media inanijenga, na nipatieni miaka 5 muone vile Mungu ataelevate maisha yangu. Hii leo akiwakabili wakilishi wadi kwa madai kuwa amewaajiri jamaa zake kinyume cha sheria kwenye kazi za kaunti, pamoja na kumhusisha mumeo kuendesha shughuli za kaunti. Ningeomba EACC wanisaidie pia mikutano, nielewe ni mikutano gani official ambayo ningefaa kuwa natumia, kwa maana sasa mpaka hapo imefika mimi nimeona napitia ile inaitwa GBV. Kwake kuhudhuria any meeting ambaye ni ya field hakuna makosa. Benefit ambazo first ladies wanaenjoy, wanapewa magari, wanapewa kaofisi, wanapewa watu wa kazi, wanapewa starehe nyingi. The same benefit ndizo zinapaswa kupewa first gentlemen. Wakilishi wadi wamedinda kushirikiana na gavana Kawira Mwangaza, utengano wao ukiibuka kutokana na tofauti kuhusu fedha za maendeleo kwenye maeneo wadi. Gavana Mwangaza akishikilia kuwa hakuna fedha ataachia bila mpangilio, akidai kuwa hiyo ni njama ya wakilishi wadi kufyoza pesa za umma. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo na kuangazia taarifa nyingine, sasa ni kwamba Rais William Ruto ameitaka halmashauri ya kukusanya ushuru nchini KRA kubuni mbinu za kidijitali ili kuimarisha shughuli ya kusanya ushuru na kujaza kapu la kitaifa. Akizungumza kwenye hafla ya kuwasherehekea walipa ushuru nchini, Ruto aidha amesema yupo tayari kupigana na ukiritimba unaotishia uwezo wa taifa kiuchumi. That it must become even more effective in this mandate. I pledge my total support for KRA and support role and evolution of optimal tax administration for our historic transformation era. I also commit, as I have done, to champion the commitment that every Kenyan who has the potential to pay tax actually pays their fair share of taxes. We have had discussion that there are alternative mechanisms of getting things done. For example, you just had the governor of Nairobi to be able to collect the rates and rents. We didn't have a valuation court, rates valuation court, because the law had a problem. When I asked how we are going to sort it out, we were told that there is a law that is waiting to go to Parliament. Once it is passed someday, then we can have the rates valuation court
which we haven't had for a couple of years. And what that has done is that there is a pileup of cases, alone in Nairobi about 6,000, blocking the opportunity for us to raise taxes. Na kwingineko, naibu wa rais Rigathi Gachagua amehudhuria mkutano wa mpango wa kibinadamu wa muungano wa uzalishaji unaolenga kutoa msaada kwa Wakenya wanaokumbwa na ukame pamoja na baa la njaa. Kwenye mkutano huo, naibu wa rais ameahidi kuondoa vikwazo vinavyoikumba sekta ya uwekezaji na uzalishaji nchini, huku akisema kuwa serikali inajitahidi kukabiliana na athari za ukame humu nchini. Naibu wa rais Rigathi Gachagua pamoja na waziri wa biashara Moses Kuria na mawaziri wengine wamehudhuria mkutano wa mpango wa kibinadamu wa muungano wa wazalishaji nchini iliyofanyika leo hii jijini Nairobi. Mkutano huu ulileta pamoja washikadau muhimu kutoka kwa sekta ya biashara na uwekezaji nchini kwa lengo la kutoa msaada kwa Wakenya wanaoathirika kutokana na ukame na wale wanaokumbwa na baa la njaa. Today, an estimated 4.3 million Kenyans across 23 arid and semi-arid counties are food insecure. Among the affected are 900,000 children under 5 years, 120,000 expectant women and lactating mothers who require urgent nutritional support. Pesa taslimu milioni 104.08 ikitolewa kwa mkutano wa leo, fedha hizo zikielekezwa kwa shirika Msalaba Mwekundu nchini ili kukabiliana na athari za ukame. This gesture of collective responsibility as an action towards ensuring we leave no one behind is the innermost part of our humanity. It is our responsibility to be our brother's keepers. Naibu wa rais akiwahakikishia wawekezaji na wamiliki wa biashara kuwa serikali itawapa msaada ufaao na kuondoa vikwazo vyote vinavyozuia kufanya kazi kwa mafanikio. The Ruto administration is so clear. So clear. We have such clarity of thought that the way to go is to support and facilitate enterprise. Government cannot be a stumbling block to investment, to manufacturing, to enterprise. Aidha, Gachagua amesema kuwa serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wake Rais William Ruto umeondoa urasimu, akishikilia msimamo kuwa wawekezaji wa kibinafsi na sekta hiyo kwa jumla itapata fursa ya kuendesha biashara bila changamoto nyingi. Government cannot be a stumbling block to investment, to manufacturing, to enterprise. President William Ruto has given a policy direction, and shortly I'll be convening a meeting of all our civil servants at the senior levels to give them in black and white the new policy direction. We must bring to an end bureaucracy and red tape in matters investment and entrepreneurship. Kando na hayo, naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali inajitahidi ili kukabiliana na athari za ukame nchini, huku akisema kwamba serikali inalenga kutoa msaada kwa athiriwa wote. Faith Kaulu, Runinga ya KAK. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba sekta ya majani chai imedhoofika kupitia sheria iliyokomesha uuzaji wa majani chai kwa soko la moja kwa moja mwaka 2018. Baadhi ya mashirika yamedai kuwa sheria hiyo imeangamiza biashara, kwani wazalishaji wa majani chai hawapati soko kwa haraka, huku wakitoa ombi kwa serikali kuu kurejesha soko hilo la moja kwa moja ili kuimarisha biashara hiyo. Stephen Kibara anaarifu zaidi. Shirika la ukuzaji majani chai Fair Trade Africa imeitaka serikali ya Kenya kuangazia sheria iliyokomesha uzaji wa majani chai kwa soko ya moja kwa moja, kwa madai kuwa sheria hiyo inazidi kuleta madhara mengi, ikiwemo kuwa lazimu baadhi ya wauzaji majani chai kutafuta nyamna zinginezo za uzaji. Akizungumza katika uzinduzi wa shirika la uzaji majani chai, mwakilishi wa shirika hilo Casper Pedro amedai kuwa watatafuta namna mwafaka ya kujadiliana na kuelewana na serikali kuu ili kutafuta suluhisho mwafaka kwa wazalishaji majani chai.
We can engage with the government to be more flexible, especially for the producers that have already secured direct markets, that they do not have to go through the auction. It's actually very important because these are already determined market, and so taking the products through the auction may not necessarily be for the greater value of the producer. So this is one area that we're trying to work on towards engaging the government and seeing how there could be a way around it. Bernard Njoroge, afisa mkuu wa Fair Trade Africa, ameelezea madhara ya sheria hiyo iliyokomesha uzaji wa majani chai wa soko ya moja kwa moja, akisisitizia serikali kumakinika kuangazia sheria hilo. Bernard amedai kuwa sekta ya uzaji wa majani chai inadhoofika, kwani wakulima hawauzi majani chai kwa wingi kama hivyo awali. The farmers have felt the impact. For the first time, we have found more than 6 million kgs of tea not sold, close enough for the foreign year. And therefore that is tea that is losing freshness. That is tea that we have, we do not fetch good money in the market, and therefore that is creating poverty. Akizidi kuelezea swala hilo, Bernard ametaka fursa zipewe kwa wanaotaka kupata majani chai kwa soko ya moja kwa moja ili mazao haya yauzwe na faida ipatikane. There are buyers who want to access their tea through direct market. They need to be given opportunity. The moment you have direct market, it means the freshness of the tea is assured. But if there is no direct market, the tea will take a longer time. We have case studies. One buyer is saying he used to get that tea in 5 months. He's in UK. Now at the auction, he gets it within 60 days. That means the freshness is lost and he loses the market. Yeah, so it's an issue of quality. It's an issue of the buyer losing income and Kenya losing income. We need to look at the bigger picture. Mzalishaji wa majani chai Mwenje Njeru amesema kwamba sheria hiyo inayozuia uzaji wa majani chai kwa soko ya moja kwa moja nafaa kuangaliwa na kurekebishwa, huku akiitaka serikali kurejesha uzaji huo wa soko wa moja kwa moja. So we are urging the government to rethink that, because we as the tea farmers, what happened after now that regulation came, our buyers who used to buy directly from us, they switched to other countries in Rwanda, Burundi, and we are really pressing, yeah, and asking the government, even the county government, to help us, and see to it that we have more now the direct sales than having all the sales today. Stephen Kibara, Kirk TV. Because you're talking about. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba huku ulimwengu ukiadhimisha mwezi wa uhamasisho wa saratani, wanawake katika eneo la Gikono, Murang'a Kusini wamefaidika sana kutokana na shughuli inayoendeleshwa na serikali ya kaunti inayohususia kuwapa wanawake vipimo vya bure dhidi ya ugonjwa wa saratani. Ezaura Morin anaarifu kuhusiana na taarifa hiyo. Wanawake katika eneo la Gikono, kaunti ya Murang'a Kusini, wamejitokeza kwa wingi ili kupata mafunzo na vipimo vya bila malipo dhidi ya ugonjwa wa saratani ya matiti na njia ya uzazi. Akizungumza katika kituo cha afya cha Gikono, Salome Kimani, ambaye ni muuguzi, amesema kuwa ni muhimu kwa kila mwanamke, haswa wale wenye umri zaidi ya miaka 40, kupata vipimo vya saratani mara nyingi iwezekanavyo, kwani ni vizuri kutibu saratani ikiwa changa. We've advised them to come to our hospitals where they can actually be screened further and more tests be done to ascertain that it's not a breast lump that is malignant, but and further action to be taken. We have also highlighted to them that for women above 40 years, a mammogram is recommended. In every 2 to 3 years, they need to do a mammogram. Then, of course, we have advised them, and we have told them that in case that they are diagnosed with breast cancer, this is what we normally do. We normally take them through either chemotherapy, radiotherapy. There are also some drugs that are given. But our main idea is to prevent before we reach the treatment stage.
Aidha, Edith Njeri ambaye ni mfadhili wa shughuli hiyo ametaka serikali ya kaunti kuwapa wakazi wa Gikono vipimo bila malipo dhidi ya ugonjwa huo mara nyingi kwa mwaka, na amewahimiza wanawake kujitokeza ili kupimwa, hii ikiwa njia mojawapo ya kupiga vita ugonjwa wa saratani nchini. Sasa tunamshukuru gavana wetu, tunamuomba tu aendelee hivyo hivyo, kama hii clinic akiweza atuletee kila mwaka ndio tukaweze kupimwa, na wenye hawajapimwa tunawaomba tafadhali wakuja wapimwe juu hatulipishwi kitu. Tumepimwa kwa wengi na hatukuwa tumelipa kitu. Ezaura Morin, Kirk TV. Na ardhi iliyotolewa na kampuni ya Del Monte kwa serikali ya kaunti ya Kiambu itachangia pakubwa kutimia kwa ndoto ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu pamoja na kutekelezwa kwa mradi uliopendekezwa kupanua mji wa Thika Industrial. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amesema kuwa nyumba 50,000 za bei nafuu zitajengwa kwenye kipande hicho chenye ekari 672. Akiambatana na George Miranda, mkurugenzi wa kilimo katika kampuni ya Del Monte, Gavana Wamatangi amezuru ardhi hiyo iliyoko katika eneo la Gatwanyaga, huku akiweka wazi kuwa miradi mbalimbali itatekelezwa kwenye ardhi hiyo ili kupunguza msongamano na kuhakikisha kuwa Thika imekimu hadhi ya kuwa jiji kuu of the county government. So, as is recognized by law, and when the agreement was reached to surrender part of this land, it was reached, and the agreement is between the county government and the proprietor and the lessee, who is Del Monte. It is important that the way we utilize that land should be helpful to the local communities. We'll be looking at what are the local interests when you are here at Kolping. What facilities are not available here that should be put up by the county government in the surrendered land. Na tukisanzuka sasa hadi viwanjani ni kwamba waziri mpya wa michezo Ababu na Mwamba ametoa onyo kali kwa watu na maajenti na mashirika yanayofanya madhila ya umagendo wa dawa za kutitimua misuli kwa wanariadha wa humu nchini. Na Mwamba amesema kwamba yeyote atakayepatikana akihusika kwenye uhalifu huo atachukuliwa hatua kali za kisheria. Aidha, waziri huyo amesema kwamba baadhi ya majukumu atakayoyapa kipaumbele ni mara moja kutatua mzozo wa marufuku ya FIFA dhidi ya shirikisho la soka hapa nchini FKF. And Madam Secretary, I want to assure you that I want to continue the momentum of the mantra you set while here of putting the athlete at the center of our action, of our activity, of our planning. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba timu ya raga ya Homeboys itarejea katika michuano ya ligi ya kombe la Kenya Cup msimu wa mwaka 2022-2023 baada ya wachezaji wa awali wa klabu hiyo kuhamasisha kushiriki ligi hiyo. Timu ya Homeboys ilikuwa imejichuja kutoka kwa ligi ya raga ya msimu ujao, wakidai kuwa wangetaka muda zaidi kuimarisha kikosi chao. Hivi sasa timu hiyo ya raga inajiandaa kushiriki katika ligi ya raga ya Kenya Cup wakitarajia kutoa taji hilo. Na tukipaa katika anga za kimataifa ni kwamba timu ya Arsenal ilishindwa kwa mara ya kwanza katika michuano ya ligi kuu ya Europa baada ya kulazwa mabao 2-0 na timu ya PSV katika uwanja wa michezo wa Philips Stadion. Kipindi cha kwanza kikushuhudia bao lolote, ingawa PSV walipata fursa kadhaa za kuongoza zilizokataliwa kwa mtambo wa VAR. Katika kipindi cha pili, Joe Veman alifunga bao la kwanza mnamo dakika ya 55 na Luke de Jong akilifunga bao la pili kwenye dakika 63. Akizungumza baada ya mechi hiyo, kocha wa Arsenal Mikel Arteta amepongeza juhudi za timu iliyowapiku PSV, huku akisisitiza wachezaji wake kujitahidi zaidi. And that's it. It surprised me, but as well I have to understand that it's a run of 10 games, and these boys deserve a lot of credit. Probably nobody expected those boys to play at the level that they've been playing. Na kwingineko, klabu ya Manchester United ilipata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Sheriff United kwenye ligi kuu ya Europa. United waliwapiku Sheriff kupitia mabao ya beki Diego Dalot kunako dakika ya 44
naye mshambulizi Marcus Rashford akifunga bao la pili kwenye dakika 65. Mshambulizi matata Cristiano Ronaldo alipata bao lake la 3 katika msimu unaoendelea baada ya kama mabao kwa muda wa mwezi mmoja. Kocha wa United Erik ten Hag amedai kuwa matokeo hayo yalikuwa bora, huku akisema kuwa wachezaji wake walijikakamua kutoa ushindi huo. United watachuana na Real Sociedad katika kundi E ili kubaini iwapo watafuzu kwenye awamu ya mwondoano. I think we deserved that goal, and then we scored from set play. Not perfect. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Kapu letu la habari limeweza kutoa kila kitu kilichokuwa ndani na kuaga bila kukutakia lolote lisiloweza kuwa sawa, na kutakia usiku mwanana. Mimi ni Chris Sambu, na pia weekend yako iwe njema na ya kufana zaidi. Majaliwa tuweze kupatana tena Jumatatu saa sawia ndani ya taarifa nyinginezo za Kirk Machweo. Kwaheri kwa sasa.